SCERT Grade 5 Environmental Studies Lesson number 2 Agriculture and Crafts. Observe the pictures and discuss. Here some pictures given. The steps in agriculture. What are people in the picture doing? Which crop did they grow? State the different stages in the cultivation of crop shown. Whose services are needed in the cultivation of this crop? What are the tools used for it? Where are the seedings brought from? How are they processed? What is agriculture? What are things required for agriculture? సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగులో సెకండ్ లెసన్ వ్యవసాయం పంటలు. చిత్రం చూడండి, ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఒక పంట గురించి, ఆ పంటలో ఉండే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. పొలం దున్నడం, నాట్లు వేయడం, వరి కోయడం, తర్వాత కుప్ప నూర్చడం, బస్తాల్లో నింపడం, మార్కెట్కి పంపించడం. చిత్రంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ పంట పండించారు, ఈ పంట పండించడంలో వివిధ దశలను చెప్పండి, ఈ పంటను పండించడానికి ఎవరెవరి సహాయం అవసరం, ఏ ఏ పనిముట్లు అవసరం, నారు ఎక్కడి నుండి తీసుకువచ్చి ఉంటారు, ఎలా సిద్ధం చేస్తారు, వ్యవసాయం అంటే ఏమిటి, వ్యవసాయం చేయడానికి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి. నెక్స్ట్, యు ఆర్ అవేర్ the process of growing crops is called agriculture. There are different stages involved in agriculture, right from the plowing of land to the final harvesting of crop. We have to till the land, arrange for water sources and services of different people. We also need to use a different farm requirement in the different stages of cultivation. Farmers are growing food grains, vegetables, fruits, cotton, jute, ECT through the agriculture. So here the steps which are the processing of growing crops is called agriculture. Important points: process of growing crops is called agriculture. Next, different stages in the agriculture: growing wheat crop. Next, group work. What happens if farmers stop cultivation? Who are the people dependent on agriculture? How? What are the different crops grown in your village, city? Do your villages consume the entire crop yield produced in your village? What do the farmers do with their yield? Now, we all get our food because of farmers growing crops. People living in villages and cities depends on farmers for their food needs. People in cities can get the required food items because farmers are growing crops and sending them to cities. If people in the villages do not export their crops to the other places, then people in cities do not get food to eat. There are efforts of many people behind the food we eat. We must visit the farmers nearby to know how hard they work. Collect and discuss. Visit nearby farmers and get the following details. Name the farmer, name of the crop he she is cultivating at present. What is the source of water to fill? What are the different equipments, tools they use? Where do they get the seedlings or seeds from? Name the different fertilizers they use. What do they do with the yield? How many acres are being cultivated at and what is the net income? Women's role in agriculture. On the basis of the information collected by you, discuss in groups and display the information on charts. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ తెలుగు. వ్యవసాయం అంటే పంటలు పండించడానికి మీకు తెలుసు కదా. వ్యవసాయంలో భూమిని దుక్కి సిద్ధం చేయడం నుండి పంట పండించి ధాన్యం చేతికి వచ్చే వరకు చాలామంది మనుషులు ఎన్నో రకాల పనిముట్లు, నీటి వసతి అవసరమవుతాయి.
రైతులు శ్రమించి వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా ఆహార ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పత్తి, జనుము మొదలైన అనేక రకాల పంటలు పండిస్తారు. అంటే ఆహ్, వ్యవసాయంలో కొన్ని స్టార్టింగ్ స్టేజ్ భూమిని దున్నడం నుంచి చివరి స్టేజి పంటను కోసి దాన్ని మార్కెట్‌కి తరలించడం వరకు అనేక స్టేజెస్ ఉంటాయి. రైతులు పంట పండించకపోతే ఏమవుతుంది? వ్యవసాయంపై ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆధారపడతారు? మీ ఊరిలో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయి? మీ ఊరిలో పండే పంటలు మీ ఊరి వాళ్ళే ఉపయోగించుకుంటారా? పండించిన పంటలను రైతులు ఏం చేస్తారు? రైతులు పంటలు పండించడం వల్ల మనందరికీ ఆహారం లభిస్తుంది. ఆహారం కోసం గ్రామాలు, పట్టణాలలోని వాళ్ళు అందరూ రైతులపైన ఆధారపడి ఉంటారు. గ్రామాల్లోని రైతులు పంటలు పండించి పట్టణాలకు పంపించడం వల్ల పట్టణాల్లోని వాళ్ళు తమకు అవసరమైన ఆహార పదార్థాలను పొందుతున్నారు. గ్రామాల్లోని వారు తమ పంటలకు ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేయకుంటే పట్టణాల్లోని వాళ్ళకు తినడానికి ఆహారం లభించదు. మనం తినే ఆహారం వెనుక ఎంతోమంది కృషి ఉంది. వారి కృషిని తెలుసుకోవాలి అంటే దగ్గరలోని వ్యవసాయం చేసేవారిని లేదా రైతుల వద్దకు వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సేకరించండి, చర్చించండి. మీకు దగ్గరలో ఉండే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళండి, కింది వివరాలు సేకరించండి. వ్యవసాయదారుని పేరు, ప్రస్తుతం పండిస్తున్న పంటలు, పంటకు కావాల్సిన నీరు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది, వ్యవసాయంలో ఏ ఏ పనిముట్లు ఉపయోగిస్తారు, పంట వేయడానికి నారు సీడ్లింగ్స్ అంటే నారు లేదా విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు, ఏ ఏ ఎరువులు ఉపయోగిస్తారు, పంటను పండించిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఎన్ని ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు, సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, వ్యవసాయంలో మహిళల పాత్ర ఎటువంటిది. మీరు సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా తరగతి గదిలో గ్రూప్లో చర్చించండి. తర్వాత చార్ట్పై రాసి ప్రదర్శించండి. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్, టూల్స్. Equipments plays an important role in cultivation. Look at the picture of some tools and machinery given below. Plow, harrow, spade, sickle, plantation machine, harvesting machine, weeder, crowbar. So different next, plow was used to till the field in the past. So now agriculture completely depends on the new missions. Earlierly it was plow was used to till the field in past. Now tractors are used for tilling the land. Nowadays farm machinery is available for the land preparation, planning of seedings, weedings and harvesting. The use of machinery helps farmers in reducing manual labor and speeding up the process of cultivation. Speeding up the cultivation process. Now, group work. Is it good or bad to use machinery for cultivation? Give reason. For some reason it is good, for some reason it is not good. Why? Because if you are depending more on machinery means they may get unemployment in the local laborers. Next, if completely we are depending on the local manpower means sometimes we may not get sufficient labors. So there is some uses are there, some drawbacks are there. Next, here seeds, group work. Next, name of the agriculture activity, equipment, tools. Plowing, initially plow, now tractor. Leveling, initially what equipment we was used, now what equipment we are using. Sowing the seeds or planting the seedlings, so initially which tools, now which tools we are using. Drawing the water from the borewell, so drawing the water from the borewell, initially and present. Weeding and harvesting, initially and present. వ్యవసాయ పనిముట్లు.
వ్యవసాయంలో పనిముట్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడే పనిముట్లు, యంత్రాలు చిత్రాల కింద ఇవ్వబడినాయి. వాటిని చూడండి. నాగలి, గొర్రు, పార, కొడవలి, వరి నాట్లు వేసే యంత్రం, పంట నూర్పిడి చేసే యంత్రం, కలుపు తీసే యంత్రం, గడ్డపార. గతంలో నాగలితో పొలం దున్నేవారు, ఇప్పుడు ట్రాక్టర్తో దున్నుతున్నారు. వరి నాటు యంత్రం, కలుపు తీసే యంత్రం, పంట నూర్పిడి యంత్రాలు వంటివి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీని ద్వారా పనులు తొందరగా అవుతాయి, కూలీల అవసరం కూడా తగ్గుతుంది. జట్టు పని. వ్యవసాయంలో యంత్రాలు ఉపయోగించడం లాభమా నష్టమా? ఎందుకు? ఎందుకంటే కొంతవరకు లాభాలు ఉన్నాయనుకోవచ్చు, కొంతవరకు నష్టాలు ఉన్నాయనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా మనం మిషనరీ పైన డిపెండ్స్ అవుతే కూలీలకు, లోకల్గా ఉండే కూలీలకు పని దొరకవచ్చు. ఎవరైతే ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి పని దొరకకపోవచ్చు. ఒకవేళ కంప్లీట్గా మనము ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతే కొన్నిసార్లు సీజన్లో మనకు లేబర్స్ కష్టం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా దాంట్లో లాభాలు నష్టాలు రెండు ఉన్నాయి. నేలను దున్నడంలో ఒకప్పుడు ఉపయోగించిన పనిముట్లు, ప్రస్తుతం ఉపయోగించిన పనిముట్లు. అప్పుడు నాగలతో దున్నేవారు, ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ను యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ పొలాన్ని గొర్రు చదును చేయడంలో ఒకప్పుడు గొర్రు అనే పనిముట్టుని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్తోని, డోజర్ ట్రాక్టర్తోని, లెవెలింగ్ ట్రాక్టర్తోని యూజ్ చేస్తున్నా. విత్తనాలు వేయడం, వరి నాట్లు వేయడం మనుషులు వేసేవారు, ఇప్పుడు నాట్లు వేసే మిషన్తో వేస్తున్నారు. బోరు బావి నుండి నీటిని తోడడం. ఒకప్పుడు మాన్యువల్గా వాటర్ని బయటకు తీసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు బోరు మోటార్లతో తీస్తున్నారు. కలుపు తీయడం మాన్యువల్గా, ప్లస్ ఇప్పుడు మిషనరీస్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సీడ్స్, విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి మనం పర్చేస్ చేస్తాం. రాములు వెంట్ టు ద మార్కెట్ టు బై కాటన్ సీడ్స్. హీ సా పీపుల్ స్టాండింగ్ ఇన్ queues in front of the shops to buy seeds. He also joined one of the queues and purchased the seeds. He sowed them in his field. The crop was good, but the yield was not. What would be the reason for Ramulu not getting a good yield? What is the reason for the crop in the picture? Crowd in the picture. Why did it happen? Why is there a shortage of seeds? What are the other problems that the farmers face? How did the farmers get the seeds in the past? Where do farmers of your village get seeds from? Some of the seeds companies are deceiving farmers by selling substandard seeds which do not germinate or sometimes did not give a proper yield. In olden days, farmers used to preserve certain good quality seeds from the yield to be used for the next crop. Today, people are dependent on markets because high yielding varieties are available and discarded their traditional seed preservation practices. When all the farmers depend on market for the seeds, next automatically weed shortage is happened. When all the farmers depend on market for the seeds, they are unable to get the required quantity of seeds. Farmers used to borrow seeds from their neighbors. After the yield, they used to return more seeds than they borrowed. This method is called Nagulu. Think and say. In the box, some questions he gave. What can the farmers do to avoid dependence on the government or market for seeds? Name some varieties of rice you know. Name the famous varieties of mango. Here in the box, do you know we had 5400 varieties of rice, 740 varieties of mango, and 3500 varieties of brinjal in our state up to a few decades ago. As farmers discarded the traditional way of seed preservation and due to no market value, most of the traditional seeds have
disappeared. In our country, the National Bureau of Plant Genetics collects the preserved genes of different plants. విత్తనాలు. రాములు పత్తి విత్తనాల కొరకు మార్కెట్కు వచ్చాడు. అప్పటికే చాలామంది విత్తనాల కోసం దుకాణం ముందు బారులు తీరి ఉన్నారు. తాను కూడా వెళ్ళి వరుసలో నిల్చున్నాడు. రాముడు మార్కెట్ నుండి కొని తెచ్చిన విత్తనాలలో పొలం పంట వేశాడు. పంట ఏపుగా పెరిగింది కానీ పూత రాలేదు. రాములు పండకపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? చిత్రంలోని రైతులు ఎందుకు నిలబడ్డారు? ఎందుకు ఆ పరిస్థితి ఏర్పడింది? విత్తనాల కొరత ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? రైతులు ఇంకా ఏ ఏ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు? గతంలో రైతులు విత్తనాల కొరకు ఏం చేసేవారు? మీ గ్రామంలో రైతులు విత్తనాలు ఎక్కడ నుండి పొందుతారు? మార్కెట్లో కొన్ని కంపెనీలు నాసిరకం విత్తనాలను అమ్మి మోసం చేస్తున్నాయి. ఇవి నాటితే విత్తనాలు మొలకెత్తవు. మొలకెత్తిన పంట పెరుగుతుంది కానీ గింజలు రావు. ఒక్కోసారి నకిలీ విత్తనాల వల్ల పంట దిగుబడి రాక రైతులు నష్టపోతుంటారు. గతంలో రైతులు తాము వేసిన పంట నుండి కొన్ని మేలు రకం గింజలను ఎన్నుకొని విత్తనాల కోసం భద్రపరుచుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో అధిక దిగుబడినిచ్చే శుద్ధి చేసిన విత్తనాలు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నందున రైతులు విత్తనాలు భద్రపరచుకోవడం తగ్గించారు. అవసరమైనప్పుడు అందరూ మార్కెట్పై ఆధారపడడం వల్ల రైతులందరికీ సరిపడా విత్తనాలు మార్కెట్లో దొరకకపోవడం వల్ల విత్తనాల కొరత ఏర్పడుతుంది. గతంలో రైతులు ఒకరి దగ్గర నుంచి మరొకరు విత్తనాలు తీసుకునేవారు. పంట వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న దానికి అదనంగా కలిపి తిరిగి ఇచ్చేవారు. ఈ పద్ధతిని నాగులు అని అంటారు. రైతులు విత్తనాల కోసం మార్కెట్పై లేక ప్రభుత్వంపై ఆధారపడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మీకు తెలిసిన వరి వంగడాల పేర్లు చెప్పండి. మామిడికాయలలో ప్రఖ్యాతి పొందిన వంగడాల రకాల పేర్లు చెప్పండి. మీకు తెలుసా? మన రాష్ట్రంలో కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం వరకు దాదాపు 5,400 రకాల వరి వంగడాలు, 740 రకాల మామిడి మరియు 3,500 రకాల వంకాయ రకాలు ఉండేవి. సాంప్రదాయ పంటల విత్తనాలు, జీవ పదార్థాలు భద్రపరచడంలో అశ్రద్ధ వల్ల మరియు మార్కెట్ ధర లేకపోవడం వల్ల అనేక రకాల పంటలు కనుమరుగయ్యాయి. మన దేశంలో నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్స్ సంస్థ మొక్కల యొక్క జన్యువులను సేకరించి